Welcome to my class, student. I hope you are all keeping well and safe at your house. In my last class, I taught 6 rules of right form of verb. Today, I would like to teach another rules. Okay, let's start. In our last class, 6 rules. I taught you 6 rules. Today, 7 rule. Start. Modal auxiliary verb can, could, may, might, shall, should, will, would, must, have to, has to, had to. এর পরে ভার্ব এর প্রেজেন্ট ফর্ম হবে। Okay, student, this is called modal auxiliary verb. It is you can also say modals. Can, could, may, might, shall, should. এই মডাল অক্সিলারি ভার্ব যে কোনো একটা থাকলে এরপরে মূল ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্মটা হবে। যদি মডাল অক্সিলারি ভার্বের পরে পাস্ট ফর্ম থাকে, কোনো ভার্বের পাস্ট ফর্ম থাকে সেটা চেঞ্জ হয়ে প্রেজেন্ট ফর্মে হবে। ওকে, আই এম গিভিং অ্যান এক্সাম্পল। We should respect our parents. Okay, answer will be should এর পরে ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম, কিন্তু আমরা দেখতেছি রেসপেক্টেড, দ্যাট ইজ পাস্ট ফর্ম। তাহলে এটা পাস্ট ফর্মটা ঘুরে প্রেজেন্ট ফর্মে হবে, দ্যাট ইজ রেসপেক্ট। উই শুড রেসপেক্ট আওয়ার প্যারেন্টস। তাহলে যে কোনো মডালের পরে ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম হবে। ওকে, নেক্সট রুলস। modals প্লাস বি এর পরে V3 হবে। স্টুডেন্ট, V3 মানে ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম। তাহলে মডাল এরপরে যদি বি থাকে, মডাল অক্সিলারি ভার্ব যে এগুলো ক্যান, কুড, মে, মাইট, শ্যাল, শুড, উইল, উড, মাস্ট, এরপরে যদি বি থাকে ক্যান বি, মাস্ট বি, এবং এই মডাল প্লাস বি এরপরে যদি আরেকটা মূল ভার্ব থাকে তাহলে ওই মূল ভার্বটার পাস্ট পার্টিসিপল ফর্মটা হবে। ওকে, just look at it down. Smoking should be give up. মোডাল এরপরে বি, যেমন শুড একটি মডাল এবং এরপরে রয়েছে বি, তাহলে শুড বি, মডালের পরে বি থাকলে পরের ভার্বটির পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম হবে। তাহলে গিভ এর পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম হইছে গিভেন, গিভ, গেভ, গিভেন। তাহলে মডালের পরে বি থাকলে পরের ভার্বটা পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম হবে। ওকে, নেক্সট। Number 9, সেন্টেন্স এর মধ্যে অলওয়েজ, এভরিডে, রেগুলারলি, usually,
নরমালি, ইত্যাদি উল্লেখ থাকলে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স হবে। সেন্টেন্সের মধ্যে যদি এগুলোর যে কোনো একটা উল্লেখ থাকে, অলওয়েজ, এভরিডে, রেগুলারলি, ইউজুয়ালি, নর্মালি ইত্যাদি উল্লেখ থাকলে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স হবে, কারণ এগুলো সব প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সের ইন্ডিকেটর। ওকে, এক্সাম্পল, হি student, he go to school every day. He goes, he third person singular number, সাবজেক্ট হি থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার থাকার কারণে গো এর সঙ্গে এস বাই এর যুক্ত হবে। এভরিডে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স। এখানে যদি একটা কোনো পাস্ট টেন্সের একটা শব্দ উল্লেখ থাকতো তাহলে কিন্তু গো এর জায়গা ওয়েন্ট হতো, কিন্তু যেহেতু এভরিডে এটা দ্বারা প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স ইন্ডিকেট করে, তাহলে অবশ্যই ভার্বটা প্রেজেন্ট ফর্মে থাকতে হবে। তবে থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার যদি হয় তাহলে অবশ্যই ভার্বের সাথে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সে ভার্বের সাথে এস বাই এর যুক্ত করতে হবে। নেক্সট, সেন্টেন্স এর মধ্যে নাও at this moment, day by day উল্লেখ থাকলে প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স হবে। প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স হবে। ওকে স্টুডেন্ট, সেন্টেন্সের মধ্যে নাও, অ্যাট দিস মোমেন্ট, ডে বাই ডে উল্লেখ থাকলে, ইত্যাদির উল্লেখ থাকলে প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স হবে। প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স দ্যাট ইজ কন্টিনিউয়াস অ্যাকশন, কাজটা চলতেছে এরকম। ওকে, প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স অবশ্যই সাবজেক্ট প্লাস অ্যামিজার মূল ভার্বের সাথে যুক্ত। এই স্ট্রাকচারটা আমাদের পূর্বে অবশ্যই জানতে হবে। তাহলে যে কোনো গ্রামার করার পূর্বে সর্বপ্রথম টেন্স সম্পর্কে একটা আইডিয়া রাখতে হবে। টেন্সের স্ট্রাকচার কাকে বলে, বাংলা রূপ ইত্যাদি সম্পর্কে একটা ব্যাপক আইডিয়া রাখতে হবে। আদারওয়াইজ ইট উইল বি ভেরি ডিফিকাল্ট টু ডু দিস টাইপ অফ গ্রামার। ওকে, আই এম গিভিং an example here. She watched a movie now. Ans will be she is watching a movie now. আমরা জানি প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সের স্ট্রাকচারটা হলো সাবজেক্ট প্লাস এম ইজ আর, যে কোনো একটা, যেহেতু শি আছে তার সাথে নেবে ইজ নেবে, তাহলে আর মূল ভার্বের সাথে এম যুক্ত, ওয়াচিং। আর কিভাবে আমরা বুঝবো যে এটা প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স হবে? দ্যাট ইজ নাও। নাও এখনও কাজটা চলতেছে, দ্যাট ইজ কন্টিনিউয়াস অ্যাকশন, মিডল অফ অ্যান অ্যাকশন। নেক্সট রুল, রুল 11, সেন্টেন্সের মধ্যে already, recently, yet, ever, just now ইত্যাদি
উল্লেখ থাকলে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স হবে। টেন্স হবে। ওকে স্টুডেন্ট, সেন্টেন্সের মধ্যে যদি এই সব উল্লেখ থাকে অলরেডি, রিসেন্টলি, ইয়ার, এভার, জাস্ট নাও ইত্যাদি উল্লেখ থাকলে প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স হবে। ইত্যাদি উল্লেখ থাকলে প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স হবে। ওকে, example, just I am giving an example of this sentence. I receive your letter just now. Okay student, just now it is an indicator of present perfect tense, and present perfect tense we know the structure, that is subject, have, has, next past participle form of verb, okay, now I am writing the answer, that is I এর সঙ্গে যাবে have, I have received your letter just now. তাহলে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স যে স্ট্রাকচার অনুসারে হ্যাভ, হ্যাজ, মূল ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল। ওকে, নিড নট রাইট দিস থিং, উইল রাইট অনলি দিস থিং। আই হ্যাভ রিসিভড ইউর লেটার জাস্ট নাও, আমি তোমার চিঠি এইমাত্র পেয়েছি। ওকে, আই থিঙ্ক you can understand this rule. Okay student, we have already learned 11 rules and now 12 rules. Sentence এর মধ্যে অতি নির্দেশক শব্দ যেমন yesterday, the previous day, last night, last year, last everything, once upon a time, ago, long time ago, অথবা অতীতের কোনো সময় উল্লেখ থাকলে past indefinite tense হবে। ওকে গাইস, সেন্টেন্সের মধ্যে অধিক নির্দেশক শব্দ যেমন yesterday, the previous day, last night, once upon a time, ago, long time ago, long ago, অথবা অতীতের একটা শব্দ, অতীতের একটা ইয়ার, অতীতের একটা ডেট, এরকম উল্লেখ থাকলে পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স হবে। ওকে, আই এম নাও গিভিং অ্যান এক্সাম্পল। He passed away last year. He passed away last year. Oh no, pass away means die. তাই সে গত বছর মারা গিয়েছিল। তাহলে গত বছর, তাহলে ভার্বটা অবশ্যই পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্সে চলে যাবে। পাস্ট অ্যাওয়ে, that is pass away
মারা যাওয়া, মারা যাওয়া। তাহলে সে গত বছর মারা গিয়েছিল, পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স, মারা গিয়েছিল। পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স আমরা কিভাবে বুঝবো? লাস্ট ইয়ার, লাস্ট নাইট, লাস্ট এভরিথিং। ওকে, অ্যানাদার এক্সাম্পল, she come here yesterday. Yesterday, it is an indicator of past indefinite tense, yesterday. So verb must be past form, that is past form, come in past form came. The answer will be came. She come here yesterday. গতকাল এসেছিল, কাম আসে বা আসা, আর কেম এসেছিল, গতকাল এসেছিল। Okay, we have already learned 12 rules. I think you can understand if you just look at these rules. I think all will be clear. If you don't understand anything, you can ask me later. Thank you, student.